Willkommen zurück zu Lost in Random. Beim letzten Mal haben wir eine Spielfigur bewegt. Diese Spielfigur hat sich hier, auf das Spielfeld getan für Zeug und Gedöns. Wenn ich jetzt hier Dreieck drücke, weiß ich nicht, ob ich das will. Weil eigentlich will ich mich hier erstmal umschauen. Erstmal will ich die ganzen Nebenquests machen und. Nicht, dass wir jetzt dadurch halt schon unser Glas öffnen und da ist hier weitere Würfelaugen geben. Punkte, wie auch immer. Und wir dann da einfach durch das Tor gehen, ohne dass ich jetzt hier alles gemacht habe. Child, yes, you. Come closer. Ich bin doch schon nah. You, child. I believe we can be useful to each other. Kenn ich dich? No, nor I you. But the threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. Das ist kein Würfel, das ist ein kostümierter Hund. Right, a good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while indeed. Okay, wie soll ich einen zweiten Würfel finden? I've heard stories around Cellar Street. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it directly, you could trade until you do. I've told you all I can. Oh, except... Außer... Except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. Aber so schlau war ich ja auch schon. You give it to me, and I will take care of it. Mhm. Willst du den Würfel essen? Er wirkt auf jeden Fall nicht sonderlich vertrauenswürdig. Aber gut, das tut dir eh niemand. So, hallo, kleiner Wicht. Ja, gesmonaha. Gormanak mwana neine. Oh, the keno. Okay. Gamar skela hana. Narmnaha. Skan man halla. Teko, men heine. Doka man neina koine me hen. Tokomona. Skoman hanaha. Mokaska. Monika njene. Oma. Sknehena halla. Dofako. Meine Kallen. Ich verstehe. Nur Bahnhof. Okay, du hast auch noch eine Quest. You dang little blue critter! You can't hear that, can't you? That noise! Ich höre noch Dang nichts. it. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Was ist das? It's those dang
Oh, I don't even know what they are. Screaming wobblies. You've seen them. Now they're up on my roof making noise. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Okay, ich tue, was ich kann. Ich brauche das Ding ja Thank eh. you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. Ja, Rentner haben ja keine Zeit. Quiet down! I'm old and I'm tired, and I demand you respect that. Ich bin alt und müde und will, dass du es respektierst. Hallo. Ist das eine Sprache? Sprichst du mit mir? Okay. Verstehe. Okay, ich beende jetzt dieses Gespräch. So. Finde den ersten Blub. Jo, habe ich. Ein Blub. Die vielleicht nutzloseste Kreatur in ganz random. Jedenfalls wollen uns das die Machthaber weismachen. Da sind sie mega nützlich, ja? Hallo, ich will dahin. Dankeschön. Thank you, little one. So, dafür gibt es 100 Münzen. Das ist doch schon mal schön. So. Dann gucken wir mal. Da hinten ist zum Beispiel halt nochmal so ein Gefäß. Wir waren auch noch gar nicht beim Handydex hier. Hallo, hier, das Ding. Ja, fast. Jetzt nochmal treffen. Irgendwo. Ich glaube, da ist die Person einfach weg. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Quiet you, today is my day. Okay. Noch irgendwas, was die hier so erzählen? Nein? Okay. Okay. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Hinten noch was? Oh dear, Man muss ja mal do I gucken. ever shut up? Hier muss ich anscheinend auch die Ohren offen halten wegen den Bloops. Ja, da kann ich nicht hin. Dann reden wir mal mit Mendedex und tauschen direkt mal unser Geld um. Gegen Waffen oder sowas. Hast du Waffen? Hast den Zweierhammer. Ui, toll. Aber wir haben jetzt keine direkten Waffen. Dann kaufen wir immer das. Und können Schaden kaufen. Schaden klingt gut. Was haben wir denn da für neue Karten jetzt? Explosive Würfel. Dicey verwandelt sich in eine tickende Bombe. Er explodiert nach 9 Sekunden. Keine Sorge, im Gegensatz zu Even überlebt Dicey die Explosion. Okay. Keine Deckung. Ein Fluch der Gegner in seinem Umkreis schwächt. Der Fluch wird nach 20 Sekunden wieder aufgehoben. Okay. Wenn du Kristalle zerstörst, die an einen Gegner sind, erleidet dieser ebenfalls Schaden. Dort nehmen wir das mal. So mehr kann ich mir nicht leisten. Na gut. Stapelanpassung freigeschaltet. Ab sofort hast du immer 15 Karten in deinem Stapel. Im Kartenordner Bildschirm kannst du deinen Stapel anpassen. Da können wir direkt mal gucken, was wir dann raus oder reinpacken. Denn ich würde fast sagen, die hier kommen erstmal raus. Stattdessen packen wir den Zweierhammer rein. Ich kann wohl mehr als... Nein, ich kann nicht so viele Karten haben. Okay. So. Zweierhammer ist drin. Alles klar. Mehr haben wir ja aktuell noch nicht an Waffendingern. Zusätzliche, die wir reinpacken können. Ich häng fest. So. Okay. Dann lass doch mal gucken, dass wir Worte tauschen können und die Bloops finden. Und vielleicht gehen wir auch erstmal da hinten noch lang, wo sich das eine Tor geöffnet hat.
Weil, wer weiß, was man da noch Tolles findet. Warum ist da eigentlich eine 3 drüber über dem Loch? Muss das irgendwas sagen? Ich habe keine Ahnung. Die Außen ist Innenstadt. Okay. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. Ja, du bist gar nicht allein. Genau. As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. I've had enough of this job. Ouch. Okay. All right. Huh? Oh, a dice? Where did you come from, little one? My God. Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, or I'll... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. Du hast eine Nanny? Oh, not like that. Nanny Fortuna. Old lady, right hand of the queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Warte, ich kenne sie. Sie hat meine Schwester entführt. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this dice? I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. Warum kann ich nicht einfach durch die Tür nach Dreiheit gehen? You are new, aren't you? Door to Three Town's forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but... Aber... But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Ich glaube, er meint mich. Kann ich den fehlenden Punkt nicht einfach aufmalen? Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no. We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Ja, muss wohl, ne? Ich helfe dem alten Seymour. Thank you, thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Ich habe Fragen über Dreiheit. Erzähl mir mehr über Dreiheit. Oh, it's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. Erzähl mir vom Krieg. Oh,
Oh, don't get me started, kiddo. The town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Ich sollte mit dem Bürgermeister reden. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Okay. Na dann. Auf, würde ich mal sagen, ne? Oh Gott. Ist das der Bürgermeister? Oh, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Aber davon verdammt viel. So. Dann lass doch mal Lucky machen hier. Muss ich überhaupt lang? Nee, hier komme ich her. Verdammt. Das heißt, ich muss wieder in die andere Richtung. Kann ich mit dir nochmal reden? Ah, Even. How goes the quest for my eyes? Nee, noch nicht. Andere Fragen habe ich ja nicht. Ich habe ja ihn alles gefragt quasi. Also. Hoffen wir mal, den Bürgermeister zu finden. Einen zweiten Mond? Ich verstehe, was du meinst. Okay. Hallo? Low down there. Bist du der Bürgermeister? That I am. Well, one of them at least. And you, young lady, are? Mein Name ist Even. Well met, Even. At last, Even had arrived at the mayor of Town, the administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least, Even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, Even? Dein Büro, ja? Ich suche meine Schwester und ein paar geraubte Augen. You're trying to blind your mister with your Nein, nicht stolen ganz. eyes? Nein, ich suche meine Schwester und ein paar geraubte Augen. Mine a twister for some colon guys? Wie wär's, wenn du deinen Kopf einfach ein bisschen neigst und dann kriegen wir das irgendwie hin. Nein, ich suche meine Schwester und Augen. Grind your... Why don't you take the elevator and step into my office, Even? Ja, It'll warum be easier auch to talk. zum Volk runterkommen? Nein. Abgehobener Typ, ey. Erstmal schicke ich das hier durch und es gibt Geld. Siehst du? Ich habe nicht gelogen. It's so beautiful, the upside down town. Na, ich weiß ja nicht. A shining city in the sky. Do you think I'll get to move up there one day? Nein. The upside down town is twice as nice as I thought it would be. Ja, okay. Die sind alle ganz begeistert. Ist hier noch was? So zum Abballern halt, ne? Ach du Scheiße. Dann darf ich wahrscheinlich gleich hoch, ja? Was sagt meine Karte? Karte. Wo ist meine Karte? Da ist meine Karte. Da hinten geht's nach Dreiheit. Und da oben soll ich wahrscheinlich in die Innenstadt hin. Okay, und da das Fragezeichen ist die Dame, die Wörter verkauft. Mit der kann ich da nochmal reden. Okay. Ich glaube, ich schaff's. Da kann ich was abballern.
Zack. So, jeden Tag, ich bin auch hier. So, Schwester und Augen. Hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... How best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Right. Bürgermeister We rückwärts better keep geschrieben, our ja. voices down even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here even. Our personalities becoming personified now. Die Persönlichkeiten erhalten jetzt einen eigenen Körper. That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? Nice. Was wächst dir aus deinem Hut? What's that, little girl? You want to know how our first-past-the-post democratic system works? Yeah. Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. Das ist Bürgermeister rückwärts. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more, self-assured than I am, which normally would be great. But the things he's doing, I don't know if I can support them. Was macht er denn so Schlimmes? Well, for starters, he's wasting precious time and people on this upside-down project. Secondly, he is bat-dung mad as a hatter, and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got the other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Okay. Ich habe einige Fragen. Was wird da gebaut? Oh, that's the Queen's idea. She wants us to build a second Two Town. Duality and all that. It'll be glorious, of course. Everything the Queen does is glorious. But, well, it just seems to be that it's taking its time to get to that glory and, well, never mind. I'm speaking out of turn. So viel redest du gar nicht. Genau, die Königin weiß, was richtig ist. Komm schon, solltest dir mehr zutrauen. Oh, the Queen always knows best. It's like Nanny Fortuna says, the Queen rules by the grace of her black dice, and the black dice never lies. Okay, gibt es in 2 statt alles doppelt? It is, yes. It didn't used to be this way. Truth be told, the two-ness in this town can be a little tiring. Everyone being split into dual personalities is what makes us who we are. But building a second city... Dieser fliegende Müllhaufen? That's actually pretty accurate, since it's mostly built out of garbage. Ja, At es its wird best, it wiederverwertet. is a mad experiment to test my patience, keeping half of the citizenry occupied with useless work while the rest of my town stagnates. Oh, but look at myself lose my temper again. We must trust in the Queen's grand plan for us all, in our duty to ensure that what she wants happens. In the end, it is all fair, even. Random rules. Okay. Warum bringst du das nicht in Ordnung? Du bist der Bürgermeister. I wish it were that easy even, but Was? I'm just the mayor, and she's the queen! I'm simply not a man of action even. Not anymore. There's nothing I can do. Du willst es einfach nur nicht. Für einen Bürgermeister bist du ziemlich machtlos.
Yes, well, we must all take the roles we're given in life, yes? Nee, müssen wir nicht. Okay, hast du meine Schwester gesehen, Ott? Sie sieht so aus wie ich. No, I'm afraid not. Hätte mich auch You're gewundert. the first tourist we've had in quite some time. Have you considered spending some time in currency down the wonderful Cellar Street? Das habe ich schon. Ist ja kaum zu übersehen. Oh, good. As mayor, I expect that should make me happy. We've got a new slogan, you know, straight from Nani Fortuna. It's two-town where the fun is doubled. So twice the fun. That's something to look forward to. Okay. Ich habe einige andere Fragen. Okay, Schluss damit. Hast du die Augen meines Freundes Siedmer geklaut? I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Aber... Well, if you dared, you could try talking to Royam directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you even. It's your choice. And good luck. Okay. Gut. Dann können wir jetzt in die andere Stadt. Aber das machen wir auch erst in der nächsten Folge von Lost in Random. Und dann steigen wir auf, gucken uns die umgekehrte Stadt an und dann mal gucken. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.